Okay. சொல்லுங்க என்ன சொல்றீங்க? Technical name of rows na enna சொல்லுங்க? Row, what are rows called in tuple ma'am? Tuple is a word used. ஏன்னா இதெல்லாம் சொல்றேன்னா இப்போ in future any interview or any internship if they ask you should not be blinking. Tuple, I'll try the spelling. TUPLE is a row. Okay. Next, what is a column referred to technically? Manikam? Field. Field, okay. Adhara, something else I'm expecting. Attributes. So a column is termed as attributes. Adina idre attribute is a column. Okay. So these are the two technical words. Nama epovume row column gro general, but tuple is a row and attribute is a column. Okay. So SQL, as Krishna told, SQL is a language, structured query language is used to manipulate this data in which we have stored using, which we have stored in tables. Okay. So RDBMS ko DBMS can a difference. Yara chalo mudima. What does RDBMS stand for? Jaykumar? RDBMS, Relational database. Relational database management system. DBMS na? Database management. Enna difference renduthukku? யாராவது டேனியல்? தெரியல மேம். சிவகார்த்திகா? மேம் RDMSல ஃபாரின் கீ பிரைமரி கீலாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம். சிம்பிள் லாங்குவேஜஸ் சொல்லுங்க. எனக்கு RDBMSனா என்ன சொல்லுங்க. இப்போ ஃபாரின் கீனா நிறைய பேருக்கு என்னது இல்ல. So what do you mean by what is relational database management system? அனிகம் சொல்லுங்க. RDBMSல வந்து டேட்டா வந்து டேபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிப்போம். DBMSல வந்து அந்த டேட்டா வந்து டேபிள்ல தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு ஃபைலா இருக்கலாம், ஒரு ஆடியோவா இருக்கலாம், ஒரு வீடியோ இருக்கலாம். சரி, இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ஆரோட மீனிங் என்னது சொல்லுங்க. ரிலேஷனல், ரிலேஷன், ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சொல்றீங்க இல்லையா? மேம் சம் ரிலேஷன்ஸ் மேம். அதாவது ஒரு 2-3 இதுக்கு வந்து சேம் சம் டேபிள்ஸ் அந்த காலம்ஸ் ரோஸ் வந்து கொஞ்சம் ரிலேஷன்ஸ் இருந்தா we can use with keys வச்சு நம்ம we can relate. Basically what is RDBMS na? You can connect multiple tables. In simple language, you can connect and relate multiple tables. For example, நான் சொல்றேன். இப்போ I am a teacher. Okay. எங்க ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சர் டேட்டாபேஸ்னு ஒன்னு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. எங்க வாட் டீச்சர் ஐடி அண்ட் டீச்சர்ஸ் நேம். ஓகே. இப்போ எனக்கு அண்டர் ஐ ஹேவ் மெனி கிளாஸஸ். இப்போ வந்து இஃப் சப்போஸ் இன் தட் டேபிள்ல எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணோம்னா the data is not secure. First one, it is repetitive, and second, it is not the right form to save the data. So suppose I have a student database is another table where student data is there. Teachers data is stored in a teachers table, and there is one more table which says student teacher relationship, wherein என்னோட ID against my ID, suppose என் roll number 1 வச்சுக்கோங்க. And the roll number 1 கீழ I can have, or against that roll number 1 I can have many classes, class 8, class 9, class 10, class 11, class 12. அப்பனா என்னது, ஒரே teacher is teaching 5 classes. Okay, so only the classes is there, but the class data எங்க இருக்கு, வேற டேபிள் இருக்கு. So by linking many tables, we can get the data from multiple tables into a consolidated form. இப்போ suppose எனக்கு only இந்த data வேணும்னா கமலா வந்து எந்தெல்லாம் கிளாஸ் டீச் பண்றாங்க, கமலாவோட டேட்டா வந்து ஒரு டேபிள் இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டா ஒரு டேபிள் இருக்கு, டீச்சர் அண்ட் டீச்சிங் கிளாஸஸ் இன்னொரு டேபிள் இருக்கு. இப்ப
இப்போ எனக்கு இது 3 கனெக்ட் பண்ணாதானே கமலா வந்து இந்த கிளாஸஸ் டீச் பண்றான்னு தெரியும். So that kind of connectivity is possible using an RDBMS, and MySQL is one such RDBMS. இப்போ நம்ம போக போக நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அது இன்னும் நல்லா புரியும். பட் ஓவரால் ஒரு பிரீஃப் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? வாட் அன் RDBMS is? Relational Database Management System is where you're trying to relate many tables and acquiring data from many of these tables to make a concise data. புரிஞ்சுதா? Okay? Yes? Okay. Yes, So ma'am. I'll go from the basics only. Maybe only the so basically this is about RDBMS, that how you can maintain this one. Okay. First one, we'll go to the what are the two major categories of SQL? Hara சொல்ல முடியுமா? SQL is categorized into two main languages. SQL is structured query language. அதுல வந்து two main two இல்ல 3 நினைக்கிறேன், third one எனக்கு sure I'm not sure. Two main is there. What are they? That data manipulation language, data definition language. One more thing. one more சொல்லுங்க. அது தெரியல மேம். டேட்டா அது டிரான்சாக்ஷன். இன்னொன்னு வந்து டிரான்சாக்ஷன். டிரான்சாக்ஷன் அது டிரான்சாக்ஷன் இது நம்ம அப்புறம் வரும்போது பார்க்கலாம். But two main categories are DDL and DML. Data definition language, DDL stands for data definition language, and DML stands for data manipulation language. Okay? So data definition language ங்கிறது என்னன்னா, சிம்பிள் லாங்குவேஜ் சொல்லணும்னா, டேபிளை கிரியேட் பண்றது, அதை மாடிஃபை பண்றது, அதை delete பண்ற ஆப்ரேஷன்ஸ், all these fall under data definition. நீங்க டிஃபைன் பண்றீங்க, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் வேணும், இதெல்லாம் ஃபீல்டு வேணும், இந்த ஃபீல்டுக்கு இந்த டேட்டா டைப் இருக்கணும், அந்த மாதிரி you're defining them in a data definition language. Data manipulation என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க? I'm manipulating Lalita அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் என்ன பண்றேன், மேனிபுலேட் பண்றேன்னா என்ன? அவளை புரிஞ்சுக்கிட்டேன், ஓ அவங்க நல்லா படிக்கிறாங்களோ, ஓ அவங்க 2 குழந்தைங்களை பார்த்துட்டு படிக்கிறாங்களோ. I'm trying to be calculative about her, இல்லையா? I'm trying to calculate her character. So data manipulation languageனா அந்த டேட்டா வச்சு ஏதாவது பண்ணணும்னா உங்களுக்கு any kind of operation select பண்ணணுமா, insert பண்ணணுமா, டேட்டாவை delete பண்ணணுமா, டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணணுமா, அதெல்லாம் எதை யூஸ் பண்ணி பண்றோம்? டேட்டா மேனிபுலேஷன் லாங்குவேஜ் வச்சு. பட் ஜஸ்ட் யூ வாண்ட் டு டிஃபைன், எனக்கு ஒரு டேபிள் வேணும், அதுல ஒரு நேம், ஒரு ஐடி, ஒரு கம்பெனி நேம், டெசிக்னேஷன் வேணும்னா, how do you, which language will you use to create a table like that? You will use data definition language. புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும்? Yes, ma'am. Manikam, Daniel, Prem, you are new? Yes, ma'am. Okay. புரியுதா உங்களுக்கு? Are you able to understand? Yes, ma'am, I can understand. Okay. So and data manipulation, we have a set of commands. So first we'll see some data definition language statements. அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் வரும்? Can anyone tell me what falls under data definition language? Can anyone tell me what falls under data definition language? Create, alter, drop. என்னென்ன சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. Create a table, alter a table, and drop a table, ma'am. Create, alter, and drop a table. Everyone agree with him? Yes or no? Yes, ma'am. Yeah, once நான் ஓபன் பண்றேன், MySQL ஓபன் பண்ணிருக்கேன், ஒரு நிமிஷம். Okay, are you able to see my MySQL screen?
Yes, Leah? ma'am. Okay. So இதுல நான் இத பண்றேன். First வந்து என்னன்னா we are going to see the DL statements, data definition language statements. அது சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் எரர் வரும். ஒன்னு வந்து create, இன்னொன்னு வந்து alter, இன்னொன்னு வந்து drop. These are the three DDL statements we will be learning. சரியா? Create is for creating a table. Before creating, what should be created? Can anyone tell me? Before creating a table, something should be created. Something should be done. What is it? Create database. Yeah, correct. Yeah. Yeah, they have a create database. Database create பண்ணாதான் table create பண்ண முடியும். So, can you relate database to something which is in your system, Windows system? Yaravadu, can you relate a database and something similar to that in your It's like a folder. Windows folder? Exactly. Very good. It is just like a folder. ஏன் database முக்கியம்னா இத பாருங்க இப்போ வந்து see for example, suppose and one more thing, all the commands should end with a semicolon. I think idu ellarku theriyum illaya. All your MySQL commands should end with a data spelling base. Okay, ஏன் சிஸ்டம்ல இவ்ளோ டேட்டாபேசஸ் இருக்கு? நான் வந்து 11th கிளாஸ் நான் டீச் பண்ண 11th க்கும் 12th க்கும் டீச் பண்ணேன். So I maintain two database 11C 12C as my database. It is like a folder. Now if I go to this database, I have all the tables related or what I have used for teaching my class 11th and 12th. So it is similar to a folder where you can categorize the table. Suppose if employee database na அந்த எம்ப்ளாயி சம்மந்தப்பட்ட அவனோட டீடைல்ஸா இருக்கட்டும், அவரோட சேலரிஸா இருக்கட்டும், அவங்க பிஎஃப் டீடைல்ஸ், அவங்க லீவ் டீடைல்ஸ், அவங்க அட்டெண்டன்ஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் அந்த டேபிள்ஸ் எல்லாம் will be in the employee database. So that helps us to arrange the tables in a more sequential manner. So how do I create a database? Simple, create database and any database name. So I will give the database name as Sayur. Class B. End it with a semicolon. What is happening? What's the mistake? Can anyone tell me? The previous command கொண்டது எப்படி தெரியுமா உங்களுக்கு? You have to just press the up arrow, down arrow. Okay? என்ன மிஸ்டேக் சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்றேன். என்னன்னு சொல்லுங்க, இதுல ஏன் எரர் வருது? லலிதா தெரியல மேம், ஒருவேளை இந்த ஹைஃபன் வரக்கூடாது. ஹைஃபன் அதேதான், சேம் ரூல் as பைத்தன். பைத்தன்ல என்ன ஹைஃபன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? I can use an underscore, right? Okay, so I have created a database. Now I have to make it active. Active na database. இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்னோட show databasesல பாத்தீங்கன்னா Sayur class B இருக்கு. So now I have to go to Sayur class B. What should I do? And one more thing. These databases are called schema. Suppose I want to okay, schema is different. Sorry. If I have to go to this database, what is the command I have to use? நீங்க folder போறீங்கல்ல விண்டோஸ்ல, அந்த மாதிரி இங்க இந்த Sayur class B போறதுக்கு என்ன பண்ணும்? use database. use என்னமா? use database மேம். வேற யாரோ இன்டரப்ட் பண்ணாங்க, என்னது? இன்னொருத்தர் யாரது? Sorry, select. I told you. You were telling the same answer, Prem? No, ma'am. Okay. So use Sayur. I need to use a keyword database. Sayur underscore class B. If I make the spelling mistake, Sayur class B semicolon. So my database is changed. Now my active database is what? Sayur class B. இப்போ இதுல போய் நீங்க tables பாத்தீங்கன்னா பாருங்க ஒண்ணும் கூட இருக்காது. ஏன்னா இப்போ சதுக்கு நான் ஒண்ணுமே create பண்ணல table. Okay. So now I'm going to create a simple table. Can anyone help me with the syntax? The syntax is create table. ஒரு clue கொடுக்கிறேன். எப்பவுமே DDL statementsல
What are the 3 DDL statements we told we are having? Create, alter, drop. The moon DDL statement the keyword table should be used. That is the clue. DML statements table keyword varave varadu. Okay? So DDL the keyword table should come. So create table name kudukla. What shall we give? Student. Okay? Open the bracket. I'll create a simple this one. ID, which will be a number. Okay? As of now, I'm not putting any constraint. Nama pogo panna. Okay? Comma. Comma. The next field name. உங்களுக்கு வேர்க்கும் கேருக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியுமா? தெரியாதா? Where means string. Carna? Just one character. Okay, I'll explain. So, create table student ID integer. I explain matter. That's an important thing. Name and suppose date of joining with date of joining is date. I'll tell you these data types also. First, let me add all the data. Integer. Across say tomorrow salary no though salary decimal. I'm just trying to include all the data types. Okay. So we'll make it 10,000 kilo. 5. Okay. Any other data type? Table student ID integer name varchar. Okay. Okay, so I'm creating a table. I'm not put any constraints. We'll cover the constraints later. First, a simple table we'll create. Create table. Table is a keyword. And what is the table name over here? Student. So, am I too fast in speaking? Faster pace. Faster pace, right now? ஆமா. Space சரியா இருக்கு இல்லையா? Yes, ma'am. Okay. So சொல்லுங்க. இதுல வந்து student. So ID is one field or one attribute. Name is an attribute. DOJ ங்கிறது date of joining. என்னைக்கு நீங்களாம் சையோர் join பண்ணீங்களோ அந்த date and salary சும்மா இப்ப சதிக்கு ஒரு stipend salary ன்னு வச்சுக்கலாம். 7,2 ன்னு கொடுத்திருக்கேன். So these are the data types I'm trying to define for this attributes. So idea வந்து நான் integerங்கறேன். Integerனா it's a whole number. Just like your Python 1, 2, 3 or any number. 10, 20, 25, 11, 13 எல்லாம். Name is varchar. Varchar is a string. It's just like your string in your Python. Varchar மாதிரி char இருக்கு. CHER இருக்கு. அதுக்கு நான் difference varcharக்கும் charக்கும் difference நான் சொல்றேன் இப்போ. Next வந்து DOJ. Date is a date data type. Can anyone tell me the date data type, default data type format of date? Yara சொல்ல முடியுமா? What's the default date format in MySQL? சொல்லுங்க. I'll not take name. You have to volunteer to ask questions and you have to volunteer to answer the questions also. Shiva Sabhi. யாருமா? யார் சொல்றீங்க? சொல்லுங்க. Shiva Sabita. சொல்லுங்க. Tell. You know or don't know Shiva Sabita? Lalita? Year, month, date. Year, I month, think not, date. but I don't know. It is YYYMMDD. The format is YYYYMM
DD. இந்த ஃபார்மேட் தான் MySQL அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். வேற எந்த ஃபார்மேட்ல பண்ணாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. ஓகே, இப்போ நம்ம அது பண்ணும்போது தெரியும் டேட்டா தப்பா என்டர் பண்ணா அது எப்படி எரர் கொடுக்குறது நான் உங்களுக்கு அதையும் காட்டுறேன். சரியா? டேட்டோட ஃபார்மேட் வந்து ஆல்வேஸ் YYYYMMDD. அது நீங்க டேஷ்லயும் போடலாம் ஸ்லாஷ்லயும் போடலாம், அது ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் இட் ஷுட் பி இன் திஸ் ஃபார்மேட். நெக்ஸ்ட் வந்து டெசிமல், salary டெசிமல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு டெல் யூ salary. சப்போஸ் எனக்கு வந்து salary வந்து 10,000 rupees, 1,000 rupees 25 பைசான்னு வச்சுக்கோங்க. So I am trying to tell a decimal. It's a decimal. It's not an integer. It can have decimal. Now I want someone to tell me what this 7,2 means. Someone tell me what this 7,2 means. Decimal 7,2 means. What does that mean? மேம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 2 digits வச்சுக்கோங்க. சரி, எனக்கு ஒரு சம்பளம் நம்பர் சொல்லுங்க. நான் வந்து 10,000 யார் பேசலான்னு சொல்ல எனக்கு ஏன்னா நிறைய ஸ்கிரீன் ஓப்பனா இருக்கு. யார் சொல்றீங்க இது? பிரேமா? யாரு? கிருஷ்ணாவா? ஓகே, சொல்லுங்க கிருஷ்ணா. மேம் 10,000.00. ஒரு நிமிஷம். 10,000.00 25 பைசான்னு வச்சுக்கலாம். 00 50 பைசா. ஓகேயா? ஓகே, 1 2 3 4. இப்போ சாட்ல பாக்குறது தெரியுதா உங்களுக்கு எல்லாம்? நான் எழுதிருக்கிறது. Will this match the decimal format I have given? மத்தவங்க கிருஷ்ணா சொல்றார் 10,000 rupees 50 பைசா வந்து இது நீங்க decimal 7,2 கொடுத்திருக்கீங்க, இது இதாகும். Is it correct? Is it wrong? If it is correct, அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? If it is wrong, அது எதனால wrong? எல்லாமே எனக்கு ஆன்சர். கஸ்தூரி சொல்லுங்கம்மா. Sorry, ma'am, I don't know this. Okay, no problem. ஜெயக்குமார், சபிதா சொல்லுங்க. சிவ சபிதா சொல்லுங்க. Shiva Sabita, if you are speaking, we are not able to hear you. மத்தவங்களுக்கு கேக்குறதா பேசுறது? No, ma'am. Shiva Sabita, there's some problem in your audio. Okay, no problem. Ma'am, இப்போ சொல்லுங்க. Tell. மேம் மொத்தம் வந்து 7 நம்பர் இருக்கணும் மேம். டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் 2 நம்பர் இருக்கணும் மேம். Yes, the thing is the 7 denotes the total number of digits in this one. 7 இருக்கா பாருங்க, 10,000ல 5 plus 2. Then 2 means that lastல இருந்து 2 digit அப்புறம் ஒரு டெசிமல் வரணும். So will this value come? Is this okay if I give 1,000 rupees 50 paisa and salary? Will this work? Anyone, will this work? No, ma'am. லலிதாவா? யார் சொன்னா இப்போ நோன்னு? Yes, ma'am. No, ma'am. Lalita, it won't work, huh? Yes, ma'am. Total, there should be total of 7 digits, ma'am. No. There should not be a total of 7 digits. I am trying to tell a maximum 7 digits இருக்கணும். So இப்போ இது ஒத்த வராது. 1 10 இது 1 lakh 100,000 1 lakh ஆமா. Will this work? This will not work. But this will work. Okay. So when I say 7,2, it is not necessary I should have a 7 digit and 2 decimal point. I can have less than 7 digits and 2 decimal, but I should not have more. If in the 1 lakh la pathina 1 2 3 4 5 6 7 8 digits irukku, so it will give an error. It will tell out of range or something. Okay. So decimal oda purinjudha? Decimal date aayithu, integer aayithu, varchar. Okay. Varchar and char. There's another data type in string called char. Char 5 varchar 5 என்ன difference? I can give both. Both are perfectly correct. But என்ன difference? அப்போ ஏன் ரெண்டு? charக்கும் varchar-க்கும் என்ன difference? சிவகார்த்திகா? மேம் varchar 5னா 5 letters இருக்கும் மேம். char 5 தெரியல மேம்.
Manikam? Prem? Shivakarthika? Don't know, ma'am. Maybe வேக்கருக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கம்ப்ளீட் அதிகமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேம். அதிகமான, what do you mean? மீன்ஸ் வேக்கர் வந்து 245 கேரக்டர் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் மேம். அப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay. Shivakarthika? கேர் தெரியல மேம். Okay, no problem. Ma'am, car is like a fixed size, ma'am, whereas var, you can change the size. So what do you mean by that? It's technically called as, char is called a fixed length string data type, and varchar is called a variable length string data type. ரெண்டுமே strings தான். Any string, name store பண்ண, father name, mother name, address, இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம இது ரெண்டுத்துல எது வேணா யூஸ் பண்ணலாம். பட் char வந்து fixed length string data type and varchar variable length string data type அர்த்தம் என்னன்னா, இப்போ நான் வந்து char 5 கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. char 5 வேண்டாம், char 10 கொடுக்குறேன்னா, சப்போஸ் நேம் கமலா என்டர் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. நேம்ல ஓகே, நேம் வந்து நான் char 10 சொல்லிருக்கேன். So if I give the name as Kamala, suppose I'm entering the data, inserting data into the table. First name வந்து Kamala. இந்த length எவ்வளவு? கமலாவோட length எவ்வளவு இருக்கு சொல்லுங்க. 6 So இப்போ நான் char யூஸ் பண்ணினேன்னா it is called a fixed length string data type. So MySQL என்ன பண்ணும்? It will assign 10 spaces for name field. Invariable of the name. இப்போ நான் Sam enter பண்ணினா கூட 10 space. So SAM space 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 பாக்கி எவ்வளவு இருக்கு? 7 இருக்கு. All the 7 space 7 lengthக்கு வந்து spaces will be occupied. Similarly for Kamala, how many spaces will be there following Kamala? 4 spaces. And I have told the length of the string is 10. But in our name is only 6. The balance 4 space occupy ஆகும். But அதுவே varchar என்னன்னா, varchar is variable length string data type. It will only occupy that many space as required. So Kamalangara name 6, Sam's name 3, or 10 name. ஏதாவது வச்சுக்கோங்க. Suppose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 is one name. So அதுக்கு வந்து full 10 will be occupied. So always a variable length string data type is more economical, is more efficient. Yeah, char is more efficient. Varchar is more efficient because it is not occupying extra space. இப்போ வந்து அந்த extra spaceக்கு blank use பண்ணி it's not occupying space. So now have you understood the difference between varchar and char? புரிஞ்சுதா? Okay, let me enter. Okay, any doubts still here? I have created a table. This means that my table has been created successfully. Now tell me, is there any data in this table? Is there any data in this table? No, right? Okay. So now suppose in the week class la நம்ம create பண்ணிட்டோம். இப்போ next week Wednesday திரும்பி நம்ம class நடத்தும்போது எனக்கு மறந்து போயிடுது. இந்த student table என்னத்தெல்லாம் பண்ணினோம், என்ன create பண்ணினோம்னு. So what do I do? How can I see the structure of the table? Next Wednesday class போது நான் மறந்தே போயிடுது எனக்கு. இதுல என்னெல்லாம் போட்டோம், என்னெல்லாம் data type. So how do I see the structure of the table? Describe table name. Describe the table name. That is what. The moment I do that, it comes. You can even use the short form describe. Both will give me the structure of the table. It's trying to tell it's an integer. I have not given any constraints, so எல்லாத்துலயுமே null இருக்கலாம். புரிஞ்சா? Yesங்கிறது I have not given any constraints. Constraints we'll cover in the next class. If it's just basic table creation, we'll understand. Understood this much? And what is this called? Can you tell me what the other technical word that corporate people use when they talk about the structure of the table?
Can anyone tell me? It is called the schema. How do I see the schema of the table now? They are trying to tell structure of the table. Na paakathukku enna command use pannanum. Schema is the word. Ninga Google panni paakalam. Schema oda meaning enadhu? Schema means what? Schema means the physical database, how the data or information is stored physically is called a schema. புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ வரைக்கும்? So we have seen one DDL statement, that is create table. Okay. The next one, constraints I'll cover in the next class. I'll create a proper schedule of how the one or other nama create panni paakalam. Next DDL statement I'm going to see is alter. What does alter DDL statement do? Can anyone tell me? எதுக்கு அது யூஸ் பண்றோம்? ஒரு நிமிஷம் நான் ஃபேன் போட்டுக்க மறந்துட்டேன். ஒரு நிமிஷம் just on the fan. What does alter statement do? Can anyone tell me? மேம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஏதாவது ஒரு காலம் ஆட் பண்ணணும். யார் சொன்னது? கஸ்தூரி மேம். கஸ்தூரி. Only add பண்றதுக்கா? நோ மேம், காலம் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி டேட்டாஸையும் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாஸ். Anything to alter. Either you can change the structure, you can add, you can modify, you can delete, and you can change. How many of you know these 4 clauses? They are called clauses. Enoda pronunciation puriyalana kelunga. Clauses. Add, modify, change, delete. These are the 3 clauses. They are called as clauses used with LAUSES with alter statement. Okay. Add is used to add a new attribute. Modify is used to modify the existing attribute. Change is used to change the name of the attribute. And delete is used to remove the attribute. Okay, இது ஒண்ணு பண்ணி பார்க்கலாம், அப்ப உங்களுக்கு புரியும். இப்போ ஆல்டருக்கு அப்புறம் alter is what statement? DML ஆ DDL ஆ? DDL. DDL. So நான் என்ன சொன்னேன் first class beginningல DDL என்ன ஆகணும்னு என்னது அது? டேபிள்ங்கிற கீவேர்ட். சோ எப்பவுமே இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணா கண்ண மூடின்னு ஒரு டேபிள் வேர்டை போட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம். ஓகே. சோ அதோட டேபிள் நேம் என்னது? ஸ்டூடெண்ட். சப்போஸ் நவ் சே இப்போ இதோட ஐ வாண்ட் ஆட் ஏதாவது ஃபீல்ட் நேம் சொல்லுங்க எனக்கு. சென்சிபிள் ஃபீல்ட் நேம் இதுக்கு. ஐடி ஆயிடுத்து, நேம் ஆயிடுத்து, டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் ஆயிடுத்து, சேலரி ஆயிடுத்து, ஏஜ் பண்ணலாம். சொல்லுங்க என்னது? ஏஜ் மேம். Okay, age பொருள். Suppose I have created this table, but I forgot create பண்ணும்போது ஒரு ஏஜ்ங்கிற ஃபீல்ட மறந்து போயிட்டேன். So I just need to use the clause add, give the attribute name along with its data type. Age can usually we let us keep it as an integer to make it more simple. Okay, so this is the syntax of an alter statement with an add clause, where I'm adding a field called, no, I'll not use the word field, attribute called age, which is of data type integer. So when I press enter, it is created telling query okay, duplicate done. And if I try to do the describe again, you can see the age field added to the table. Okay. Now suppose I want to modify. Instead of, I able make the commands எப்படி வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்போ கேட்டேன், யாரும் ஆன்சர் பண்ணல. பாருங்க, நான் யூஸ் பண்ண ப்ரீவியஸ் கமாண்ட் எல்லாம் ஐ எம் நேவிகேட்டிங் ஃபாஸ்ட். அதுக்கு என்ன பண்ண தெரியுமா? அப் கீ மேம். அப் கீ ஃபார் கோயிங் அப்வர்ட், டவுன் கீ. இது ரெண்டு பண்ணீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு வரும். எது வேணுமோ அதை வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்.
So next clause I'm using is alter table student. Okay, modify edukku solunga. Modify, I need to do something. What does modify do? Anyone? மேம் இப்ப நேம்ல வந்து வேர்கேர் 25 கொடுத்துருக்கோம் மேம். இப்ப வேர்கேர் நமக்கு 20 வேணும்னா மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் மேம். Okay, so basically வேர்கேர் 20. Suppose எனக்கு நேம் salary integer ஆக்கணும்னா பண்ண முடியுமா? தெரியல மேம். So we can either change the size of the data type, or we can change even the data type using the, as long as the data is not fit. If data illadnala I can change, but if data decimal akita the integer panna it will give an error. புரிஞ்சுதா நான் என்ன சொல்றேன்னா, I can change the both the data type as well as the size of the data. I'll do both and show you. First I'm going to modify. Suppose எனக்கு name வந்து 25 பத்தல, ராமலிங்கம் சொக்கலிங்கம் எல்லாமே ஒரு பெரிய பேர் 50 characters வந்துட்டு இருக்கு. By mistake I've given 25. So I can give name and I can say எனக்கு வந்து name வந்து varchar 25 வேண்டாம், அதை கொஞ்சம் 50 ஆக்கிடுங்க. And I'm trying to tell the system. It will work perfectly fine. Why is it error? Semicolon 2 times போட்டுருக்கீங்க. So பாத்தீங்களா இப்போ name வந்து has changed to varchar 50. That's because I have modified the size, and this is what she just told. But suppose எனக்கு இப்போ வந்து salary வந்து suddenly I realize that அவ்வளவு ஒன்றும் 50 பைசா 25 பைசா யாரும் கொடுக்கறதுல, it will be a whole number, only integer. I want to make it integer. Even then I can use an alter table. How? Modify salary and I make it a integer. It is affected. I am going to see the describe. My salaries become this one. I will try to do it after having data in it. I think it should give an error. Okay. So modify can be used wherever data type has to be modified, either in size or the data type itself. Am I clear? Modify. Next, delete. Yes, ma'am. Yeah, good. Next, delete. Suppose I go field day and I put the age in the field day vanda. So alter student sorry, it will not come. Not delete. Alter table. The purposely I have not done. So table. Alter table student. It's not delete. Sorry, drop age. So it will say again it's affected. Let us describe and see. Age it's not delete, it is drop. Okay. By mistake I do. So drop it. Now tell me, what does change mean? Change on the baki irukku. Change enna panna? Anyone? Maybe commit, ma'am. Commit na enna artham enakku puriyala, solunga, explain பண்ணுங்க. கமிட் வந்து நம்ம ஒரு சேஞ்சஸ் ஏதாவது பண்றோம்னா அது கமிட்னு கொடுத்தா அது நெக்ஸ்ட் ரோல் பேக் பண்ணிக்கலாம் மேம். இல்ல அது நீங்க transaction சொல்றீங்க. That is transaction. I am talking about a clause change in alter statement. What will it do? Check. Okay. Simple. Change is nothing but, suppose if you ID kuduthirukkinga, I have given ID as a field name. ID is very vague. Yeah? What ID? Teacher idea, employee idea, student idea, Aadhaar idea. So suppose I want to change the name of the field of that field ID to student ID. So I will use the clause change. I'm trying to tell the system change ID to student ID, which is of type integer. Now if I do describe, my new field name would be student ID. So please remember, change is used to change the name of the attribute. And other pannumbodhu you have to give the old name, the new name and the data type. And modify bodhu enna pannino? Modify bodhu we just gave the field name and the data type change.
புரிஞ்சுதா? What does change do and what does modify do? Change cannot alter the data type. It will be the same data type. Only this one can be changed. The name of the field can be changed. Is it clear? The four clauses of alter statement? Yes, ma'am. Okay. Any doubts till now? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? கஸ்தூரி, ஜெயக்குமார்? மேம் ஆல்டர் மட்டும் இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன். ஓபன் பண்ணி கேளுங்க. See, the class is for that. If I am sitting here for 1 hour, உங்களுக்கு 1008 வேலை இருக்கு, உங்களுக்கு படிக்கணும், எனக்கு வீட்டு வேலை இருக்கு, 2 பேரும் உட்காந்து 1 hour உட்காரோம்னா make maximum use of that time. Okay, I'll explain again. ஜெயக்குமார் புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். அண்ட் ஜெயக்குமார் உங்க ஆடியோ கொஞ்சம் அப்புறம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த இன்டர்ன்ஷிப் இதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் இது போது உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப கிளியரா இருந்தது. இந்த இதுல உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப என்ன சொல்றது கேட்டது, பட் நடு பிரேக் வர மாதிரி இருந்தது. அது அவங்களுக்கும் சரி எனக்கும் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு புரியுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது சாமி. நீங்க ஜாயின் கூட 2 வாட்டி பண்ணீங்கல்ல விட்டு விட்டு. ஸோ அதை கொஞ்சம் நீங்க கிளாஸ் முடிஞ்சு பிஃபோர் யுவர் நெக்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. யாராவது ஃப்ரெண்டோட ஒரு மீட்டிங் பண்ணி just try to see if your audio is proper, okay? Otherwise you do it well, okay? Maybe அது கூட ஒரு ரீசனா இருக்கலாம். ஏன்னா see they are expecting an answer and நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா அவங்களுக்கு மேபி சரியா புரியாதனால கூட okay, but you did well. சரியா? சரி. சோ கஸ்தூரி இங்க பாருங்க, ஆல்டர் எதுல எக்ஸாக்ட்லி எங்க உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு கஸ்தூரி? clauses யூஸ் பண்றது இல்லையா? எஸ் மேம் அந்த சின்டாக்ஸ்ல தான் மேம் ஆல்டர். ஓகே. சோ சிம்பிள். இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? எனி DDL க்கு இது வரைக்கும் வரணும். alter table name. Okay? Yes, now the first thing is I want to add a new field. Suppose in the table I have forgotten to, again we'll add age. I have forgotten to add a field called age. So I will not recreate the whole table again. So I will just say add the new field name. என்ன field name உங்களுக்கு கொடுக்கணுமோ, student age கொடுக்கணுமா, STUD age and its data type. அவ்வளவுதான். So this one adds a new attribute called student ID, student age to the database. The syntax is note பண்ணிக்கங்க வேணா. alter table name, add field name, data type. Next comes modify. Modify என்னது? நான் ஆல்ரெடி என்கிட்ட டேட்டா இருக்கு, பட் அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணணும் எனக்கு. So again name ஆல்டர் பண்ணலாம். Name I feel 50 is too big now. 50 வேண்டாம், 30 வச்சா போறோம்னு தோன்றது. So I change it to name. I use a clause modify. Which one I have to modify? The field name. And what I want to modify in that? I want to change var_char to 30. இதுல வந்து you cannot change the field name. The name remains the same. NAME இங்கேயும் NAME தான். என் cursor move பண்றது தெரியுது இல்லையா? Yes, ma'am. My table, the field name is name. The name remains the same. The field name remains the same. Only my data type from 50, I'm reducing it to 30. Or suppose I want to change the data type itself. Name integer. Suppose it doesn't make sense. It is stupid. But suppose I want to change the name field to number. Even that I can do. Now describe பண்ணி பாருங்க. It will show name as integer. I can do anything with the data type using the clause modify. Next comes the delete. Drop again and again. Drop na simple. எனக்கு ஒரு ஃபீல்டே வேண்டாம். So அதுக்கு நான் data type சொல்ல வேண்டாம், ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். I just have to say drop in the field name student age drop பண்ணிடுங்க. That means it is deleting it from the table. Now comes the last one, change. Change very rarely used. Many schools, in many places I observe people don't know. What does change do? Change changes the name of this field. STUD ID irukku இல்லையா? Suppose I want to change this name to student ID. I use the clause change. So for change, what are the other parameters? After the clause, I have to tell the old name
I'm telling the system the student STUD IDங்கிற field name புது நேம் கொடு அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஐடின்னு அண்ட் அதோட வேர்கேர் வந்து அதோட டேட்டா டைப் வந்து char 50 sorry ID இல்லையா integer. I should tell all the three: old name, new name, and the data type. This is how I do a change. And when I do this, yes. மேம் இப்போ நம்ம டேட்டா டைப் டினோட் பண்றோம்ல மேம் இன்டீஜர் சில இதுல வந்து இன்ட் அப்புறம் ஃபுல்லா இன்டீஜர் எது மேம் கரெக்ட் ரெண்டுமே சேம் ரெண்டு acceptable ரெண்டு acceptable into acceptable integer acceptable. ஓகே Okay, புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம் And MySQL is case insensitive. All of you know that, right? Case, you know, it's case insensitive. What do you mean by case insensitive? either we type in the uppercase or in lowercase. For this same. Is it same with Python? No. Python is case sensitive. Okay, so this is all about the DDL statements. Are you clear with all the DDL statements? Any doubts? If there are doubts, not clear. No doubts? Okay, I'll cover two DML, and next week we'll cover the remaining DML statements, and we'll even decide the topic. Okay, உங்களுக்கு மத்தவங்களும் எடுக்கறாங்களே. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எப்போ லலிதா உங்களுக்கு? என்னோடக்கு அப்புறம் நான் வெனஸ்டே தான் எடுக்கறனால எனக்கு ஐடியா இல்ல. இந்த MySQL இல்ல மேம் இதுல டிஸ்கார்ட்ல போடுறது பார்த்தா மேம் அட்டெண்ட் பண்றேன். வேற யாருக்கு? ஃப்ரைடேயா? ஃப்ரைடே யார் எடுப்பாங்க கஸ்தூரி? ஃப்ரைடே வந்து ஐ திங்க் ஃப்ரைடே கண்ணன் சார் நினைக்கிறேன் இல்லையா? கண்ணன் சார் வருவாங்க. பட் கண்ணன் சார் MySQL எடுக்கறாரா என்ன எடுக்கறாரு? இல்ல மேம் சார் வந்து வேற டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் வேற மத்தப இட்ஸ் நாட் கோயின்சைடிங் இல்லையா? என்னோட அந்த மாதிரி இதா இல்ல கிளாஷ் ஆகல இல்லையா? சிசியா, இஸ் இட் சோ? Ma'am, he's taking design patterns, ma'am, not related to DBMS. So then no problem. Okay, fine. So if it's in case இப்போ இந்த கம்மிங் நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டேக்குள்ள ஏதாவது கிளாஸ்ல வேற யாராவது MySQL கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னா யாராவது ஓபன் பண்ணி சொல்லுங்க இது வரைக்கும் கவர் ஆயிடுதுன்னு. அதே மாதிரி put a message to me that if somebody is taking forward this during any class, so that we can change the topics covering during next class. Okay, as of now the next week topic will be, I'll cover two more stage commands of DML. அப்புறம் விடுறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. Next week we'll do constraints. இப்போ வந்து we created a simple create statement. Next week we'll add constraints. We'll understand each constraint. And without constraint, the table is not at all a effective table. When I say effective table, I'm talking about the corporate level. Any corporate level tables, we have to have constraints. Okay. So next week we'll continue with the remaining DDL and DML and constraints. So we'll see one DML today is simple one, insert. For data element in the table is of no use to us, right? So insert statement. So insert, can anyone tell me the syntax? நான் தான் ரொம்ப பேசிட்டே இருக்கேன். Tell me. தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க. Ma'am, insert into table name. So should I give table or should I give the keyword Student, table? ma'am. No keyword table over here. Okay, student. Values, ma'am. Okay. There are two ways again. One is this. Okay, first let us finish this, then I'll tell. Okay, insert into student values. Chalunga, table is in front of you. Student ID. Who is this? Sitya? Sivakarthika, ma'am. Sivakarthika, chalunga. Tell me the values, any value. 1, ma'am. Okay. Comma. Single quotation name, any name. Why? What about double quotation? ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் மேம். ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம். You can use either single. Basically what she's trying to say is strings should be enclosed just like Python. Strings should be enclosed within quotes. Okay.
So since Shivakarthika is telling, Shivakarthika, spelling correct? Yes, Shivakarthika. ma'am. Okay, next. Date of joining. சொல்லுங்க. 2023. Okay. Hyphen. 11. Hyphen 29. Okay. Then Salary. salary maximum நான் கொடுக்கிறேன். I want you all to get this much. எல்லாருக்குமே. இப்போ நான் இவ்வளவு digit 7 limit போட்டது. Okay, salary integer ஆயிடுதா? Okay. So I want all of you to, after your college, the starting salary should be this. And I'm wishing that this will happen. So அதே போடலாம். எது நம்ம ஆசைப்படுறோமோ அதே போடலாம். இன்னும் ஜாஸ்தி வேணுமா சிவகார்த்திகா? மேம் நேம் இன்டீஜர்ல இருக்கு மேம். நேம் இன்டீஜர்ல இருக்கு. கரெக்ட்ல? அது சேஞ்ச் பண்ணனும். சேஞ்ச் பண்ணனும்ல ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இத டைப் பண்ணலாம். ஓகே. ஓகே, so alter table name வந்து எங்க? ஓகே, name student. எப்படி 30 ஆகு? ஓகே. Third into student values 1, Shivakarthika, 2023, 11, 29, and I want all of you to get more than this. Yes, this is per annum. சரியா? கரெக்டா? சொல்லுங்க மத்தவங்க. Semicolon ma'am. Semicolon. Shall we press and enter? Anyone? Shivakarthika correct சொல்லிருக்காளா? Yes, ma'am. யார் yes ma'am? மைல்டா? கஸ்தூரி? Yes, ma'am. Correct தான் ma'am. கரெக்டா? மத்தவங்கலாம்? நான் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குங்கிறேன் நான். சரி, என்ட்ரே பண்ணி பார்த்துலாமே. எரர் கொடுக்கும். மேம் டேட்டும் டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுக்கணும். Date is also should be represented as a string. Yes. Okay, this is a mistake. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி it's a string. இப்போ நான் change, I want to show you that y, yeah, so I change it to 11, 29. இது போட்டு பார்க்கலாம் என்ன வருதுன்னு. Okay. அப்புறம் will go the correct one. இப்போ கூட எரர் வரும். It will tell that incorrect data value. Okay, so the correct format of date is year, month, date. Now it should look correct. So it is saying one row affected. Yeah. So select statement தான் நிறைய clauses இருக்கு. We'll do that in the next class, but I'll just do select staff from student. I'm just trying to say select all the data that is in the table student. It is displaying this. Yes, the data I entered. One way of inserting the data is like this, the way Shivakarthika told. Correct? But suppose எனக்கு வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது ரோல் நம்பர் 2 இன்சர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு salary, அவங்களோட salary எனக்கு தெரியல, அவங்களுக்கு salary கிடைக்கலன்னு சொல்லு, ஜீரோன்னு சொல்லல. அவங்க சப்போஸ் கமலா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் இஸ் கமலா. எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் கமலாவோட salary எனக்கு தெரியல, என்ன வாங்குறான்னு தெரியும் பட் எனக்கு தெரியல. So how do I enter the data without her salary being entered? நான் அப்புறம் நாளைக்கு கேட்டுட்டு என்டர் பண்ணுவேன், அப்டேட் பண்ணுவேன். பட் இப்போ எனக்கு என்டர் பண்ணும்போது அவங்களோட salary தெரியல. So suppose if I give the same insert statement null ma'am to Kamala, அவ்வளோ date of joining இது, and I say I don't know, so நான் விடுறேன். இது எரர் கொடுக்குமா, ஒர்க் ஆகுமா? error ma'am.
ஏன்? இல்ல மேம் ஒர்க் ஆகும் மேம். நம்ம நாட் நல் கொடுக்கல மேம். சொல்லுங்க, give your answers. This is how you learn. I am asking, this is the statement I have given. Will this work or will it give an error first? ஒர்க் ஆகும் மேம். Okay. Lalita? I think it works மேம். என்னம்மா லலிதா? ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் மேம். ஒர்க் ஆகும். மறந்துடுச்சு மேம். பரவாயில்ல. கிருஷ்ணா? மேம் insert into student மேம் ஒன் செகண்ட் மேம் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் இல்ல மேம் ஒர்க் ஆகாது மேம். என்னன்னு சொல்லவே இல்லை மேம். என்ன ஏன் ஒர்க் ஆகாது? மேம் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி கொடுத்துருக்கீங்க, நேம் கொடுத்துருக்கீங்க, டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் கொடுத்துருக்கீங்க, சேலரி கொடுக்கல மேம். பட் எனக்கு தெரியாதே. இன்சர்ட் இன்டு ஸ்டூடெண்ட் பிராக்கெட்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, நேம், டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் கொடுத்துட்டு வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு அதோட வேல்யூஸ் கொடுக்கணும் மேம். That's what I'm coming to. So when I not necessarily, I suppose I don't know any data or any attribute value, there are again two ways. One வந்து யார் சொன்ன nullனு யாரோ சொன்னா மேம் சிவகார்த்திகா மேம். You can you should null be within quotes. எனக்கு மறந்து போச்சு. Should it be within quotes? Okay, let us try. One is I can do this. In this case நீங்க பாத்தீங்கன்னா select staff from student பாத்தீங்கன்னா கமலா salary இதற்கு null இருக்கு. Now what is the difference between a null and a zero or spaces? Can you tell me? இப்போ இங்க வந்து இது integer இல்லையா? Salary is an integer field. So what does null mean? Does it mean that எனக்கு salary வந்து zero வா என்ன? What does it mean? எந்த டேட்டாவுமே கொடுக்கல மேம். Nothing. Null means nothing. In simple language, null ka meaning nothing. நான் zero வாங்குறேன்னு அர்த்தம் இல்ல. அது மேபி நான் நாளைக்கு வந்து I can enter something. So zero நீங்க சொல்லலாம் மேம் same as 01. Zero இல்ல. ஜீரோனா எனக்கு சம்பளமே கிடைக்கலன்னு அர்த்தம் இல்லையா? பட் null அப்படி இல்ல. It is nothing. இப்ப சதுக்கு எனக்கு தெரியலன்னு அர்த்தம். Okay. So I am getting a null. But another way of inserting the same null value is just like how who told? Krishna told. இப்போ இதே நான் ஆல்டர் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் டேட்டாக்கு. இன்சர்ட் இன்டு ஸ்டூடெண்ட். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்ட் நேம் தான் கொடுக்குறேன். எந்த ஃபீல்ட் நேம்னா எனக்கு தெரியும்? I know student ID. I am going to enter the data name. I am going to enter date of joining. அதோட வேல்யூஸ் வந்து 3 சிவா. Date of joining வந்து 21. இது பாருங்க, புரியுதான்னு பாருங்க. I am trying to tell DDL MySQL that I am only going to enter the data of these three fields. So I'm telling insert into student ID, comma name, comma date of joining, whose values are 3, comma Shiva, comma whatever date. Now this will also work properly. Either you give insert values when you don't know some values, you should use null in those fields, or else you can mention the field names and give those values alone. இப்போ நான் describe பண்ண என்ன ஆகும்? 3 data is, sorry, describe the select. Is it both are null? பாத்தீங்களா? ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து கமலாக்கு நான் null எக்ஸ்பிளிட்டா என்டர் பண்ணேன். செகண்டுக்கு நான் டேட்டாவே என்டர் பண்ணல சிவாக்கு. நான் ஃபீல்டும் கொடுக்கல நல்லும் கொடுக்கல. பட் அதாவே null வந்துருக்கு. புரிஞ்சுதா? How to enter a null value into a field? Yes, ma'am. எஸ் மேம். Okay. Okay. So now in battery low at the charger it might go off anytime. Listen, we'll meet next Wednesday. அதுக்கு நடுவுல யாராவது MySQL teach பண்றாங்கன்னா எனக்கு one of you message me telling she has, whoever that person is, has covered this topic. For next week வந்து we'll cover the remaining DDL statements, DML, and all of you எனக்கு ஒரு சின்ன homework பண்ணா, I know you have exams, constraints பத்தி கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வரலாம். What are the main constraints?
we are in MySQL பார்த்து அது என்ன பண்றது, what are those constraints, how to apply it. We'll discuss that in the next class. Is it okay for all of you? Okay, ma'am. Okay. Sure. Good. Thank you. Bye. All of you can leave. யாருக்கெல்லாம் exams நல்லா பண்ணுங்க. All the best. Hello, ma'am. Okay. Okay. Bye. Thank you, ma'am. Thank Yeah. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.